मंगलम। एनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः। गतकक्षायाम् अस्माभिः पाणिनीय शिक्षायाः प्रथमः द्वितीयः तथा तृतीयः श्लोकः अधीतः। तत्र एव मध्ये वर्णविषयकः अक्षरविषयकः भेदः अस्माभिः ज्ञातम्। वर्णः वर्णः नाम किम् इति चेत् वर्ण्यन्ते अथवा व्यक्तं ध्वन्यन्ते इति वर्णाः। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ वर्णज। तो वर्ण के बीच में और अक्षर के बीच में हमने डिफरेंस देखा। वर्ण क्या होता है? जिनका स्पष्टतया उच्चारण किया जा सकता है उनको वर्ण बोलते हैं। तो ये वाली पहली डेफिनेशन थी। अक्षरम नाम किम? अक्षरम नाम सिलेबल। हाँ, सिलेबल तथा वर्ण मध्ये भेदः कः? वर्णः स्पष्टतया उच्यते, वर्णः नाम अर्थभेदकः यः भवति सः वर्णः। अक्षरं नाम किं? यत्र स्वरादिकम् इन्क्लूड् भवति। वर्णमध्ये यदा स्वरादिकम् अस्ति तत् सिलेबल इति शब्देन उच्यते। वर्ण नाम लेटर, अक्षरं नाम सिलेबल। एतत् स्पष्टतया ज्ञातम्। ततः वर्णानां प्रकाराः सन्ति। केचन प्रकाराः तत्र स्वराः तथा व्यञ्जनानि इति प्रकारद्वयं मुख्यतया सर्वैः ज्ञायते एव। स्वराः नाम किं? स्वेन राजन्ते इति स्वराः स्वेन राजन्ते नाम येषाम् उच्चारणार्थम् अन्य वर्णानाम् अपेक्षा न भवति ते स्वराः इति उच्यन्ते। स्वेन राजन्ते इति स्वराः। अपरा व्याख्या अपि अस्माभिः दृष्टा यत्र स्वर्यते शब्द्यते व्यञ्जनम् एभिः इति स्वराः इति उक्तम्, इति स्वरः इति उक्तम्। In the sense, the letter, the consonant cannot be pronounced by itself. Whenever we want to pronounce the consonant, we have to take the help of vowel. Swaryate नाम शब्द्यते व्यञ्जनम् एभिः. Through vowels only we can pronounce the व्यञ्जनम्. So that is called swara. That by pronounce with the help of swara उसको स्वर बोलेंगे। थोड़ा अलग विचित्र डेफिनेशन है लेकिन है ना। अनदर डेफिनेशन फॉर व्यंजनम वी हैव सीन। व्यंजनम मीन्स व्हाट? व्यज्यन्ते स्वर साहाय्येन उच्चार्यन्ते इति व्यंजनानि। जो स्वर की सहायता से व्यक्त होते हैं, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उनको हम बोलते हैं व्यंजनम। नाउ लेट मी शेयर दैट स्लाइड। In next 2-3 shlokas, there would be okay. सर जो पहली डेफिनेशन आपने दी स्वर की वो क्या थी? दिस सेकंड वन वाज दोज व्हिच रिक्वायर द sorry व्यंजन. So those which require the help of swara is a vyanjan, right? All vyanjanans, yes. Vyajyante means what? Vyajyante vyakti by what? साहाय्येन व्यज्यन्ते नाम स्वर सहाय्येन उच्चार्यन्ते। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, जिनका इंडिविजुअली करना पॉसिबल नहीं है, उनको क्या बोलेंगे हम? व्यंजन बोलेंगे। अभी इन सब, अभी पिछले श्लोक में उन्होंने क्या बोला था कि त्रिषष्टि ही चतुर्षष्टिर्वा, देयर आर 63 or 64 वर्णज। वर्ण मीन्स व्हाट? द लेटर्स वी हैव सीन। वर्ण्यन्ते व्यक्ति व्यक्तं ध्वन्यन्ते इति वर्णाः। सो नाउ दे आर पुट इनटू
some types, and collectively they are 63 or 64. How they are 63 or 64, that we are going to see today. So according to Bhagwan Shankar or Paniniya, there are 20 vowels. How they are will be presented in next slide. There are sparsha letter, sparshaha 25. क से लेकर के म तक, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म. यादयः, य र ल व श श स ह. These are 8 letters. Yamaha, this Yamaha are ku, khu, gu, ghu. These are called Yamaha, and these are not used in Laukika grammar. Only in Vedas they will be used, Yamaha. Okay. Then comes Anuswara. Anuswara means the dot on the top of some letter. It's called Anuswara. Visarga, 2 dots in front of, before some vowel. It's called Visarga. Jivvamulya, a Visarga which is followed by Ka, Kha. It's called Jivvamulya. Upadmaniya is what? A Visarga which is followed by Pa, Pha. It's called Upadmaniya. And there is one more type, Dusprushtaha. Rakara is called Dusprushtaha. That would be explained in coming shlokas. So if you count them, 21 plus 25 will become 46, plus 8, 54, plus 4, 58, 58 plus 59, 60, 61, 62, and 63. So 21 plus 25 plus 8 plus 4 plus this 5 will become 63. And if there are another opinion that every letter, if you are counting in between, the Swara Sankhya would be 22. And now 22 plus 25 plus 8 plus 4 plus 1111 would become 64. Okay. So this is the count. Now let's see how he explains through vowels, through shlokas. Tatra varnanam ganana evam bhavati. Swaravinshatirekascha स्पर्शानां पंचविंशति यादयस्मृताह्यष्टौ यादयश्च स्मृताह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः. Okay, so this is one shlok. Next shlok also is connected with this only. स्वराः एकविंशति इति वक्तुं शक्यते अथवा विंशतिरेकश्च. विंशतिः प्लस एकः, एकविंशतिः. Okay, 21 vowels. Then sparshanam panchavinshatihi. Sparsha vowels are not sparsha vowels. Sparsha varnas are panchavinshati. Yadayah cha smritaha ashtau. Ashtau smritaha. Yakaradi, there are 8 varnas. Which are those? Ya, va, ra, la, sha, sha, sa. These are called yadayah. And how many are remaining? Chat in this shloka. Chatvarashcha yamaha smritaha. So now yamaha are not coming in Laukika, only they are used in Vaidika Prayoga. And what are they? Ku, khu, gu, khu. These are chatvara. Let's see the Anvayah. Vimshatihi plus ekashcha swaraha. There are 21 vowels. And which are those? So now you can count here. A, Rasva Dirgha Pluta. I, Rasva Dirgha Pluta I. U, Rasva Dirgha Pluta U. Rukara also similar. R. Now, regarding Ndru, there is a Ndru and there is Rasvandru and Pluta Ru. Dirgha is not counted. So, Dirgha is not there at all.
If you count rasva only, then there will be 21. And if you are including even pluta, then there would be 22. Okay. Then A, Dirgha and pluta A. O, Dirgha and pluta O. I, Dirgha and pluta I. Au, Au, Dirgha and pluta O. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Let's exclude that 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Swaraha ekavimshatihi. Then in some opinion, even Nri is included. Nritarah api ganayamashchit dvavinshatihi iti sankhya bhavati. So now exclude that Nri one, only keep 21 in mind. Okay. Then sparshaha. What are the sparsha? Ka group, cha group, ta group, ta group. Ta group is not put here. Sorry. Ta, 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 the, no. This group I forgot. Okay, now will be 25. Tathadadanda, chachajajanya, tathadadana, tathadadana, papababhama. 25. 21 plus 25. Yadayaha cha ashtau smritaha. There are 8 varnas. They are called yadayaha because ya is the adi. This is how they are named as yadayaha. Ya, ra, la, va, sha, sa, ha. 8 letters. Then Yamaha, Chatvarah, there are 4 Yamaha. What are they? Hu, Khu, Gu, Ghu. So example also here itself you understand because it is not used in Laukika, only in Vedic Prayoga. Chakhnatahu, Jagmatuhu, Jagmatuhu. So there, whenever you are saying this K letter, actually the Chandrabindi should come on K, but in this script, I am not able to write in this to present. I cannot write here. मैंने यदि हाथ से लिखना है तो मैं वो चंद्र बिंदु क के ऊपर लगाऊंगा. हाँ, ये यहाँ गलत है. ओके, यहाँ जगमतु ग के ऊपर वो चंद्र बिंदु आनी चाहिए. यहाँ ख के ऊपर चंद्र बिंदु आनी चाहिए. ओके, so this is a font problem. What to do? Yamaha smritaha. So how many? 21 plus 25 plus 8 plus 4. This much you count. Then next shloka is here. Anuswaro visargascha kafau chapi parashritau dusprushtascheti vidhneyo nrikar pluta eva saha. Now 21 plus 25, 46 plus 8, 54 plus 4, 58 we have counted in previous shloka. Now next one. Anuswarah 59, Visargah 60, Akh, Af. These are called Ekjivamuliya Akh. Yadi Visarga, if Visarga is followed by Ka or Kha, that is known as Jivamuliyah Visargah. Okay. And if Visarga is preceded by Pa, not preceded, followed by. If Visarga is followed by Pa, Ha, then that Visarga is known as Upadmaniya. Upadmaniya. Isn't it? ओके, वो मैं थोड़ा सा ऐसा दिखाना चाहता हूँ. हाँ, अभी शायद दिखेगा ना. नीचे वाले सही करे तो ऊपर वाले चेंज हो रहे, ऊपर वाले ठीक है. तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. हाँ, नाउ इट्स फाइन.
Okay. Anuswarah, that Ardha Visarga I cannot put because there is not available the in font we cannot show. So basically, if Visarga is there, is Visarga in the sense half Visarga, which is followed by Ka or Kha, that Visarga will be known as Jivha Mulya. That Jivha Mulya is one. So Anuswara 59, Visarga 60, Jivha Mulya 61, Upadmaniya 62. 62. One more, Dusprushtaha 63. Dusprushta will be explained now here. So now see the line. Anvay, if you see, Anuswaraha, Visargascha, Parashritau, Ak, Apau. So Juvamuli and Upadmanya, they will be Parashritaha. So followed later we have to look upon. So if there is a Prakha, that would be Juvamulya. If it is a Papha, it will be known as Upadmaniya. And there is one more, 63rd. Dusprushtaha. Dusprushtaha is called Dusprushtaha. Now let's see the Pankti. Yamaha अनुस्वारः वा विसर्गः जिह्वामूल्ये विपद्मानः उपध्मानीयः वा द्विजयमः कु खु कु खु घु घु अथवा अनुस्वार अथवा विसर्ग अथवा जिह्वामूल्य अथवा उपध्मानीय, they are called parashritah. They will be dependent upon the next word. Okay, they will not be pronounced by their own. They are paratantra, they are parashrita, they are not swatantra, they are not independent letters. Okay, this is one thing. This prishtaha, this might be something new for you. It is not used in it is used in Vedic language. For example, sah dusprushtaha swarayoho madhye dakara sthane arakarah iti bhavati. So basically, if you have seen the Rigveda, etc., Om Agnimede Purohitam. Actually, id stutav, there is a dhatu. Id stutav. स्तुत्यर्थे ईड धातोः प्रयोगः क्रियते. ओके, स्तुतिवाचक ईड धातु भवति. Actually, the main root is id. Dakara is there. If you decline that, it would be ide, idde, like that kind of form. Okay, तो वैदिक लैंग्वेज में दकार के स्थान पर रकार आदेश होता है और उसको दुष्पृष्ट बोलते हैं. लेकिन वो कैसा होना चाहिए? स्वरयोर मध्य. नाउ इफ यू सी द ईडे शब्द, ई इज अ वोवल. दकार उत्तर तत्र ए वर्तते. ए इति स्वरः वर्तते. सो नाउ पूर्व दकारात् पूर्वं स्वरः विद्यते, दकारात् परः अपि स्वरः विद्यते. डिड यू गेट व्हाट आई एम टेलिंग? तो दुष्पृष्ट क्या होता है? ये जो ड है ना, इस ड की जगह पे आने वाला र, इसको दुष्पृष्ट बोलते हैं. लेकिन वो कैसा होना चाहिए? ड जो स्वर के पहले, मतलब डकार के पहले एक स्वर होना चाहिए, डकार के बाद एक स्वर होना चाहिए. स्वरयोः मध्ये डकार स्थाने रकार इति. दुष्पृष्टः नाम रकारः, किंतु कीदृशः लकारः? यह डकारस्य स्थाने आगतः. कदा आगतः? यदा सह स्वर मध्ये वर्तते. दो स्वरों के बीच में आने वाला जो डकार है, उसके स्थान पे आने वाला जो अकार है, उसको क्या बोलेंगे? दुष्पृष्ट बोलेंगे. न स्पष्ट? एक वो उदाहरण है. दूसरा उदाहरण, ढकारस्य स्थाने अपि रकार सदृशः आदेशः भवति. यथा उदाहरणं किं? मेढुषे. One example, मेढुषे is an example. But dhakara will be replaced not nearby but there will be plus half plus half. The dhakara will be replaced by yakara and hakara. Okay. Yes. अत्र रकारः एव ऊष्मणा हकारेण सह संयुक्तः रकारः भवति इति वर्णद्वयं, न इति वर्णद्वयं. that is not वर्णद्वयं, that is called वर्ण संयुक्त वर्ण. It is only one letter. Okay, so I think this is clearer. अनुस्वारः, विसर्गः, जिह्वामूलीयः, उपध्मानीय प्लस
Dusprushta. Dusprushta is called ra. Ra is nothing but dusprushta. But which kind of ra? Which comes under swara, in between swara. So before swara, after swara. That dakara changes into rakara. That ra is called dusprushta. So we have counted 63. Do you have any doubt in 63, 64? Sir, I have a quick question. The last one that you said, how are you pronouncing it? That is what I'm trying to understand. Is it a ru sound? Is it a through sound? I'm not able to understand. So can you say it one more time or explain it how to do it? Say Kamala. Kamala. That Not is la. La is dantya. You have to go little bit more dhanya. La. Kamala. 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 Ma simple. Okay, so Kama. La. Kamala. 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 Acha, I will practice this, sir. So Murdhanya la is Not what this symbol is. direct la. But that's while pronouncing that, it would be la. La. It is very used in Marathi, even in Malayalam. I've heard in Marathi many times, but I don't know Marathi. My mom knows Marathi. Maybe I'll ask her. So I have heard it, but I've never spoken it. So I'm trying to enunciate. While you were teaching, I was trying to enunciate. Nahi ho pa raha hai. Achha, I will practice and then I'll drop an audio and you can correct me. Yes. Thank you. Okay, so I think 63 counts we have done. One more time I will do. Swaraj 21, Sparshas 25, then Yadayah 8, Yamaha 4, Anuswarah, Visargah, Jivamuliyah, and Upadmaniya and Dusprushta. So now you can count all together, will be 63. And one more line is added to this shloka. Lutarah plutah eva saha. There is one more tradition. There are some scholars, they consider wood as pluta also. And if you put that Mritara swara into swara category, then there would be 64. Done? Okay. Now here you see. Now while pronouncing all the varnas, there are some category. Pratah kala, madhyana kala, and sayankala or aparadhna kala. Time-wise, their ucharanam, their swara will be different. Yajna kale, pratah mantra ucharanam bhinnam bhavet, अपराह्ने भिन्नं भवेत्, तथा तृतीये नाम सायंकाले अथवा अपराह्ने किंचित् भिन्नं भवेत् इति केचन नियमाः तत्र भवन्ति. प्रातः श्रवणं यदा कुर्मः, प्रातर्यज्ञं यथा कुर्मः, तदा स्वरः अस्माकं नाभिस्थानात् उत्पद्यमानः यः स्वरः भवति, सः स्वरः उरस्थानं गत्वा तत्रैव वर्णानाम् उच्चारणं करोति. तस्य कृते अहम् एकं, भवन्तः संगीतशास्त्रं जानन्ति वा? संगीतशास्त्रं तत्र just a little. लिटिल बिट. स्वरं, मध्यमस्वरं, मन्द्रस्वरं जानन्ति वा? No. Then it is difficult to explain. Okay, let me explain. So basically, when we are doing japa, while doing japa, we don't we don't pronounce the letters very spashta. मानसिक जप is called mandra. तो मंद्र स्वर में किया जाने वाला स्वर जप is called मानसिक जप, राइट? तो वो क्लियरली दूसरे को सुनाई भी नहीं देगा, उसको बोलते हैं मंद्र स्वर से किया गया. तो वो कहां से, कौन से उच्चारण स्थान से होता है? उर स्थान से होता है. ओके, if there is someone near to us, very near to us, and we are explaining something to him or her, that time we speak the words very clearly.
he is able to understand that, right? So that is called kanthasthana varna, shabda which comes through our kantha. And if somebody is very far from us, from like 1 meter or 1 kilometer, whatever, if he is somebody one who is far from us, to let him our thoughts, we say something loudly. That is called तार स्वर, जोर से बोलना. तो उसका उच्चारण करते समय हमारे सिर से उच्चारण होता है. वो साउंड डायरेक्टली गोज इनटू आवर हेड एंड इट कम्स आउट. If you say Ram by not creating a sound, Ram, Ram, Ram by our own, that is called Mandraswara. And I now whatever I am speaking, that is called Madhyama. And if somebody is for Ram, ऐसा राम शब्द बोलते समय जोर से आवाज देना है. You can feel that sound which is going through our head, and then it is coming out. This is now एक फीलिंग का विषय है सब. इन द सेंस फीलिंग मतलब वो इमोशन वाले फीलिंग्स ना. जब हम वर्ण का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तब वो साउंड हमारे अंदर से नाभि स्थान से ऊपर आता है, और पहले वो छाती में, यदि आप बहुत धीमे धीमे स्वर से बात कर रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो, कुछ जप वगैरह कर रहे हो, तो यू कैन फील दैट इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम आर कंठ, इट इज जस्ट इन आर उरस्थान. If you are trying to speak something, it will come throughout our throat. And if you are, जोर से बोल रहे हो, भाषण दे रहे हो, समझो लोग बहुत दूर बैठे हो और आप जोर से बोल रहे हो, तब वो साउंड कंठ से तो आकर के डायरेक्टली मस्तक तक जाता है, ऊपर तक जाता है और बाद में बाहर पड़ता है. So now this is discussed in next few shlokas. Basically, they will give the simile of Gayatri mantra or the Jagati Chandas or Trishtup Chandas. How we pronounce Gayatri mantra, how we pronounce Gayatri Chandas. Pratak Kale, whenever we do meditation, whenever we do japa, Gayatri Shabha should not be uttered in the sense, it should not be heard by anyone. It should be stay with us. We should pronounce it. उसको क्या बोलते, मानसिक जप, ऐसा जपांशु, कोई तो शब्द, कुछ तो शब्द, उपांशु या ऐसा कुछ शब्द बोला जाता है उसके लिए, जो कोई सुन ना पाए, ऐसा उच्चारण. गायत्री, ठीक है. और मध्यान्ह सवन करते समय, मध्यान्ह यज्ञ करते समय हम वो मंत्र, वो श्लोक, वो शब्द स्पष्टतया उच्चारण करते हैं, जिससे हमारे पास में बैठा हुआ व्यक्ति वो समझ पाए, वो जान पाए, वो सुन पाए. कंठस्थान. और तृतीय स्थान जो है वो शिरस्थान होता है. सायंकाल के समय जो भी मंत्र वगैरह, जो भी यज्ञ करते समय या जो भी जप करते समय वो लाउडली करते हैं, जो दूसरा वाला, जो मतलब दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन पाए. ठीक है, वो अभी डिस्कशन आने वाला है. वायु कंठादिषु ताड़न द्वारा वर्णान जनयति. Basically that sound is created from our nabhisthana and it will come out through urasthana, it will come out through throat, and it will come out through our shirasthana. There are 3 categories of that. We'll be discussing next shlokas. Before that, we should have little bit clarity about Gayatri Chanda, Trishtup Chanda, Jagati Chandas. That's how I have put here. It is not coming in particularly Paniniya Shiksha, but let's understand Gayatri Chanda will have 3 quarters, and in each quarter there will be 8 aksharas. If you know the Gayatri mantra, you will come to know how it is. Okay. Trishtup Chandas, there will be 4 padas and 11 varnas or letters, syllables in each quarter. Similarly, Jagati Chanda, there would be 4 quarters and there would be 12 akshara in each quarter. Okay. And there would be Tridha Savanam iti etasmin vishay Panini Shikshayaha 63, 66 and 67th shloka will be discussed. So now regarding Savanam etc., Yajna etc. And while doing some Yajna, there would be Gayatri Chanda, there would be Trishtup Chanda, there would be Jagati Chanda. Uchcharana will be like that. So we'll see that. Now next shloka, understand Varna Uchcharana Prakara. There is a typo. Let me correct it now itself.
वर्ण उच्चारण प्रकारः अधुना उच्यते. 6 to 9 shlokas will be explaining regarding varna uchcharan, how to pronounce or how the dhvani is coming out of our mouth. आत्मा विद्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम्. अन्वयः आत्मा अर्थान् बुद्ध्या समेत्य विवक्षया मनः युङ्क्ते. मनः कायाग्निम आहन्ति सह मारुतं प्रेरयति. So very simple shloka. Here I have put few more words I heard. Atma means the karta, whoever wants to speak something. That person is called Atma here. A person wants to say something. Then what prakriya happens in his body? He thinks, let me say this sentence, let me say this thing, let me say this word. He thinks that. Buddha means karanena, by intellect. Here there is a typo. I will remove this. Karanena, arthan sametya. Arthan sametya, he thinks that let me pronounce this sentence. Then what he does? Samuha rupena aikyam nitva, whatever those arthas he wants to express, he collects that. His buddhi, his intellect, collects all the words, all the words together, and he tries to speak. But before speaking, what prakriya happens? Vaktum ichchaya vivakshaya buddhistan arthan shabdavaच्यताम netum kamanaya manovrittim yunte. First he thinks, and then he tries to put those artha through words. Shabdavaच्यताम netum. Now he wants to express that through his words. Whatever thoughts he has, he wants to express through words. Then for expressing that, he uses manovritti. Manaha, he uses mind. And that mind, what that mind does? Mind, manaha, niyukta san manaha, kayagnim jathara ahanti. So the man wakes up his jathara kayagni. And then what happens? Saha kayagnihi marutam pranavayum prerayati. And from that Jatharagni, from that Nadisthana, the Vayu, the air is, sent above. Then what happens? Next shloka. Marutasturasi charan mandram janayati swaram प्रातः सवनयोगं तं छन्दो गायत्रमाश्रितम्. Okay, Marutah, that same Vayu which was sent by Jatharagni, which was क्या मन के द्वारा जो उद्विक्त हुआ था, उस उद्विक्त हुए और उद्विक्त बोलते क्या उसको, वित्त हुए जठराग्नि के द्वारा प्रेरित जो वायु है, वो वायु उरसी चरण, इट कम्स टू आर टुवर्ड्स आर छाती, है ना, उरस द आर चेस्ट, इट कम्स टुवर्ड्स आर चेस्ट. देन प्रातः सवण योगम गायत्रम छंदः आश्रितम तम मंद्रम नाम मंद्रनादोपेतम स्वरम जनयति. When that air comes towards our chest, it creates mandraswara. Mandraswara, which will not be heard by others. That kind of a normal sound. Okay? उसका उच्चारण कैसे होगा? प्रातः सवण योगम गायत्रम छंदम आश्रित्य. प्रातः काल में किया जाने वाला जो यज्ञ है, उस यज्ञ में गायत्री छंद का उच्चारण कैसे करते हम, गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे करते हम? बहुत मंद 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 उच्चारण होता है जो कोई व्यक्ति सुन नहीं पाता. वैसा ही उच्चारण जब
हमारे जठराग्नि से प्रोड्यूस हुआ जो वायु है वो वायु अपने उरस स्थान पे आकर के वर्ण का उच्चारण करता है। सो रिगार्डिंग दिस इज एक्सप्लेन। हृदयान हृदयात् मूर्धपर्यन्तं यद् विवरं भवति तत् त्रिधा विभज्यते। फ्रॉम आर उरस हृदय टू आर हेड there is a vivara, there is a focal, there is a space, okay, and from that space that air travels, and that is divided, that vivaram tridha vibhajyate. First urah, second kantha, third one is shirah. उरभागेन उरोभागेन मन्द्रस्वर निष्पत्तिः भवति। that kind of mandraswara. Urasi, which that is explained now. Urasi vicharan vayuhu yam mandram swaram janayati sah pratah savana yogah bhavati। नाम किम प्रातः काले यत् सवण कर्म तस्मिन् युज्यते इति प्रातः सवण योगम तादृशम। सस्वरः पुनः गायत्रं छन्दः आश्रितं स्यात्। इन द सेंस यथा प्रभाते गायत्री छन्दः पठ्यते तथा तद उच्चारणम इति भावः। जैसे हम प्रातः काल में गायत्री का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, वैसा ही उच्चारण, वैसा ही स्वर यदि आता है तो उसको मंद्र स्वर बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर पहला वाला। Regarding this, again little bit clarity about what is tara, what is madhyama and what is mandra. So basically सर्वेषाम अपि एषां मंद्र मध्यम तारकृत प्रयोग त्रिस्थानगतः भवति। तत्र दूरस्थ आभाषणे तारम शिरसा, मतलब बहुत दूर व्यक्ति बैठा है उसको भी सुनाना है कुछ, तो उस समय जो हमारे नाभि स्थान से उत्पन्न जो भी ध्वनि है, कायाग्नि से आहत जो भी ध्वनि है, वो डायरेक्टली हमारे शिर तक जाता है और शिर से बाद में वो अपने मुख से बाहर पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? तार सप्तक बोलते हैं, तार स्वर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा मध्यम कौन सा है? न अति दूरे, कोई व्यक्ति बहुत पास में बैठा है तो न अति दूरे मध्यम कंठे न, मध्यम जो स्वर है वो कंठ स्थान से बाहर आता है। ठीक है। और तीसरा जो हम मंद्र स्वर बोल रहे हैं वो धीमा सा, उसको मंद्र बोलते हैं। पार्श्वतः मंद्रम ऊरसा प्रयोजयेत् पाठ्यम, मतलब अपने आप को जब गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं जो साउंड अपने आप को सुनाई देवे और बहुत बहुत ही पास में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी थोड़ा सा सुन पाए, उसको बोलते हैं मंद्र। सो बेसिकली मंद्र इज वेरी लोअर, मध्यम इज वेरी मिडल, जो ज्यादा ऊंचा भी नहीं ज्यादा नीचा भी नहीं, मध्यम। और तार मतलब जो दूर वाले व्यक्ति भी सुन पाए उसको तार सप्तक बोलते हैं, तार स्वर बोलते हैं। बेस्ड ऑन दिस नाउ नेक्स्ट वन, कंठे माध्यन्दिन युगम मध्यमं त्रैष्टुभानुगम तारम तार्तीय सवनम शीर्षण्यम जागतानुगम। दिस श्लोक विल बी एक्सप्लेन इवन नेक्स्ट class. So let's say Anvay if we could finish. Marutah, that Marutah